Ah ben, je trouve formidable que vous fassiez un grand musée sur la photographie. D'abord, si bien placé, si accessible pour les gens qui arrivent à Lausanne, ils peuvent directement aller au musée. Et puis, le musée qui était fait, qui avait un charme fou et où il y avait, on aimait beaucoup être, mais c'est évidemment un peu petit pour ce que vous voulez faire avec la photographie, la montrer plus. Et je suis très contente que ça se fasse. I love to see new museums for photography, and I'm very pleased to hear that the Musée de l'Élysée is building this new space, bang next to the station, next to the Museum of Fine Arts. So I endorse it entirely. I think it's something which is fantastic, and it's only really in Switzerland where people can find the money for a very expensive, purpose-built photography museum in quite that same way. So it's always something I'm very in envy of. Alors, ce que m'inspire Plateforme 10, c'est d'abord un énorme changement, un changement de bâtiment, c'est-à-dire que le bâtiment va avoir une identité propre, ce qui n'était pas le cas auparavant, et du même coup va évidemment donner une visibilité au musée de l'Élysée actuel qui est beaucoup plus grande, et une place à la photographie du même coup beaucoup plus grande. Et puis cette interdisciplinarité aussi entre les trois musées sur cette plateforme va être, je pense, un atout majeur pour faire des expositions différentes, attirer des publics différents et placer la photographie au sein d'un tout qui sera celui de la création contemporaine et historique. Pour moi, c'est vraiment un changement radical et c'est prometteur pour Lausanne et pour la photographie d'une place qui va devenir très importante, comme un spot incontournable. Enfin voilà, la Suisse étant un grand pays de musées, je pense que Lausanne avait l'obligation et le droit en même temps d'avoir elle aussi son centre culturel à la hauteur de la ville et de sa tradition de collection. Yeah, unfortunately the museum does not exist, but I try to imagine how it looks. I saw the model and I like the design. And what is also interesting is that so with a group of people, so there are some artists also involved. We are planning doing, so it's still a secret, so I can't tell you too much about it, but a similar thing like the project here in Lausanne we are maybe doing in Düsseldorf. And so this is very inspiring for me, and I think I will stay in close contact with Tatjana to hear about her experiences to build such a huge project and museum. I think right now to foster education around the idea of image making is one of the most important things for our future as civilization. You know, I think when you come to think about it, the invention of representation is perhaps the second most important thing after the control of fire. It was through the idea of creating and disseminating images that we managed to create a sense of history, that we found a way to go beyond our own lifetime, actually to leave a legacy for generations to come. But the image, this essential tool for our development as civilization, has recently become an autonomous thing. You know, it has a life of itself and it's been acting out. Art schools, museums, or any institution that deal with the idea of the relationship with people, with reality, through images, are something essential to, you know, to the idea of preserving a sense of history and a link with the reality around us.